Mtazamaji wetu wa Gumzo, karibu tena kwa mara nyingine kwenye kipengele hiki cha Shujaa Bila Gwanda. Unakumbuka kwamba nilikuahidi mwanzoni kabisa kwamba tulipokuwa tunazungumza na Bi Leila Mohamed Yahya, mkaazi wa Wales nchini Uingereza na taasisi yake ya Bigger Heart Zanzibar, katika kuangalia historia ya taasisi yenyewe tulitambulishwa hapa na Bi Leila kwamba wazo la taasisi yenyewe hasa litokana na binti yake ambaye anaitwa Nawal, na wakati akiwa na umri wa miaka 7, na tukasema kwamba basi itakuwa jambo la kheri kuja kumpata mwenyewe Nawal kuzungumza naye akiwa na nafasi. Na leo nimeambiwa kwamba katika ratiba yake ngumu ya masomo ya chuo kikuu amepatikana. Kwa hivyo tumeamua tumkaribishe Nawal kwenye Gumzo la Shujaa Bila Gwanda hapa. Karibu sana kabisa Nawal. Asante sana. Asalamu alaykum kwa wote. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Inshallah hujambo, endelea vizuri huko? Alhamdulillah. Na wewe? Na mimi mzima alhamdulillah mama, alhamdulillah sihaba. Basi karibu kwenye kipindi chetu. Karibu sana kabisa. Tulizungumza huko kuhusu wewe, kuhusu hii taasisi ambayo imeanzishwa na wewe ndiye chimbua taasisi hiyo. Tukasema kwamba leo tuzungumze nawe, tumekupata hapa sihaba. Sasa hebu kwanza nikupongeze kwamba katika watu waliopata tuzo hivi karibuni ya mchango wa watu walioko diaspora, vijana wa diaspora, wewe ni miongoni mwao. Kwa hivyo kabla ya yote tuzungumzie kuhusu tuzo yako ambayo umepokea. Unajisikiaje? Honestly, ilikuwa surprised, sija expect kuwin. Lakini alhamdulillah, na hii imenimotivate sana kuendelea na kazi hii ninachofanya, na inshallah nataka kuendelea kusaidia watoto wengi across Zanzibar inshallah. Naam. Na ulijua kabla kwamba utapata tuzo hiyo? Umeambiwa ni surprise, lakini uliingia kwenye mashindano kuomba nafasi hiyo? Yeah, nilikuwa na feeling sababu najua kazi kubwa mimi na mama tunafanya, so nilikuwa na hope kuwin vile charity yetu ipate recognition, na tupate watu more to support, lakini yeah ilikuwa surprise still sababu ilikuwa watu wengi wameenter, so alhamdulillah, I'm glad kupata opportunity. Naam, asante sana. Watazamaji wetu mtuvumilie, na wala anazungumza Kiswahili kama unavyosikia vizuri, lakini anapochanganya kidogo na Kiingereza ni kwa sababu jambo la fahari sana kwamba amezaliwa na kukulia Uingereza, kakulia Wales, lakini pamoja na kuzaliwa kukulia huko anazungumza Kiswahili hiki ambacho yanazungumza. Tunajua kwamba tuna wengi ambao tuna watoto hapa Ulaya, wengi watoto wetu hawezi hata kuzungumza robo hiki ambacho anakizungumza Nawal. Kwa hivyo Nawal zungumza kadri ambavyo atakuzungumza mwenyewe. Ukichanganya Kiingereza kidogo, ukiweka sentences za Kiingereza, sentences za Kiswahili, usijali, tunakuelewa mama. Naam. Tuje sasa katika wewe binafsi. Hebu tuelezee kidogo kwa mukhtasari namna ambavyo ulianza kulipata hili wazo la Bigger Heart Zanzibar. Mama yako alituambia hapa katika vipindi viwili vilivyopita nyuma huko, lakini ni vizuri tupate unavyosema wa Uingereza from the horse mouth, kutoka kwako mwenyewe binafsi, tupate kusikia hizi hisia na vipi alikuja haya mambo. Okay. Nitafanya introduction kidogo kwanza. So mimi nilizaliwa London, lakini nakaa Wales. I was raised in Wales. Mamangu katoka Zanzibar na babangu katoka Dominica, in the Caribbean. So mama alikuwa ananichukua Zanzibar sana nilipokuwa mtoto, so nimeanza pale nilikuwa miaka 7. I'll start in English now, I think it's easier to explain. So mom used to take me to Zanzibar a lot as a child, which I really appreciated. We went to see family often, and it helped me connect more with the culture. So there was one day we were actually in Kizimkazi for a dolphin tour, and I started to realize that there was a lot of differences between life in Zanzibar and life in the UK. And I was very curious. I was asking mom, like, why is it like this, you know?
there was children, you know, with no shoes. It was really hot weather, and I was like just wondering how did they manage to walk for long hours, like in hot weather without shoes, without water. So I decided to give a girl that I saw my shoes because I felt really bad and it was really hot. And that was like the first little act that kind of started the whole charity, basically, because you know the smile that I saw on her face, it was just something that really motivated me to want to continue to do that. And there was a second time where we were on the beach of Kizimkazi, and I saw children who weren't in school, and I was like, Mom, why aren't they in school? And Mom was like, well, you know, they have to work because they can't afford to go to school. So we decided to support their business, and we bought their necklaces. And they were really happy, and you know, Mom was like, you know, you really helped them, and they'll be able to afford a meal today. And I was like, and I felt great. I was like, Alhamdulillah, I'm glad I was able to help the children. And there was another time where we decided to buy chips for children, and it was just little acts like that that started the whole charity, basically. So after this trip, it was a really eye-opening trip, because that's when I started to realize things, and I was like really eager to share it with my primary school and my friends. So my primary school then it's called St. Thomas Primary School, and that's how the link was formed between, I guess, Kizimkazi and St. Thomas, because we also work closely with Kizimkazi School, and that's how the bond started. And that's how the community got involved, the St. Thomas community, and that's how we started getting more donations, because the story was really inspiring to many. And it was a cultural exchange, basically, between the two schools. St. Thomas and Kizimkazi students exchanged letters, so they basically had pen pals. They'd send photos and write to each other. And basically, it was a good way to introduce Tanzanian and Zanzibari culture to my primary school. Yeah, so that's how it basically started. So it was just little donations, and then afterwards we started our base was Kizimkazi, so we wanted to help the school. So in 2014, that's where we started the library project. So we built a library, and that's when we started to get donations for books, because we wanted children to have a space where they could study quietly, you know, if they were unable to do that at home. So we got lots of donations for books. You know, I wrote letters. I also shared it with my secondary school at the time. And the following year, we also decided to start on a library project. So I think it was around 2015 where we began construction on a space for a computer room. And the following year, 2016, is where we got donations for computers. So there was the summer of 2016 where we transported them, and we also did like a, what do you call it, like a beginner's crash course, I guess, and we tried to help the students you know, use the computers, and it was really helpful. The teacher said that it was easier to plan lessons, and you know, just help them with typing, sending emails, and also in that year we wanted to support girls who had finished school, and you know, wanted to help them maybe start up small businesses. So we started like a crocheting circle, so girls could like crochet and maybe sell their items to kind of earn an income. And I think that's still going on now. And yeah, that was I forgot to mention as well, in 2014 we also won an award. We were recognized for our charity work, so that was an extra push. And I also shared some of my work with the secondary school.
And so our charity is basically, we focus on education and health. So in 2018, we wanted to focus more on the health aspect. So we wanted to work with Mnazi Hospital in Zanzibar to help children with heart conditions, because my mom also has a heart condition. So this was a subject that was really touching, and it really hit close to home for us. So we really wanted to help the children there as well with heart conditions, because there were like many deaths, and the equipment was out of date. There was an ECG machine that was about 40 years old, and it wasn't given accurate information. So we started writing letters, and we wanted to try and raise money to buy an ECG machine and oximeters so that we could support the children in the hospital, and that they also had a chance at surviving. So that was a really touching project, and it's still ongoing now, and we're still trying our best to raise money to get more equipment for the hospital. And this year in January, I also, as you know, as we mentioned at the beginning, I won the Zanzibar Youth Awards, which was really surprising. I really appreciated it. And my goal for this year is to kind of get the charity out there. And I really want to start updating on social media. That's one of my biggest goals, and to kind of expand and get out there, get it known, and yeah. Alright. Asante sana Nawal, asante sana kwamba umetupa ufafanuzi wa kina huu wa namna ambavyo hadithi nzima ya maisha yako katika kujihusisha na ndugu zako wa Zanzibari ilianza. Umesema kwamba siku ambayo ulikuwa na umri wa miaka 7, mpo Kizimkazi, ukamkuta msichana mwenzako anatembea bila viatu, ukaamua kuvua viatu vyao ukampa, na ile tabasamu ambayo uliona katika uso wake ikabadilisha kila kitu kuhusu unavyoyatazama mambo. Hapa nataka kidogo kutoka kwako, nataka kujua namna gani tabasamu hii ya msichana mwenzako, wakati huo una miaka 7. Leo tunazungumza na wale ambaye ameshafika miaka 18 tena, kwa hivyo tunazungumza kuhusu miaka 11 iliyopita nyuma. Vipi tukio hili la miaka 11 iliyopita nyuma lilikuwa na athari kwenye nafsi yako? I was just filled with joy, happiness, and that's what pushed me to do more, because I wanted to see the smiles of children, and just how a little thing can really help them and make their day. And so that's what really pushed me to continue, and it just gave me a sense of motivation. Kwa watoto wengi ambao na wale wamezaliwa katika maeneo yetu haya au kutuliko sisi Ulaya, halafu wanapounganishwa na nyumbani, hisia za mwanzo ambao zinawajia ni kwamba sisi si wa huku, sisi si wa Afrika, sisi si wa Zanzibari, sisi ni wazungu, sisi ni watu wa Ulaya. Kwa hivyo hatutaki chochote kujihusisha na yaliyoko huku. Kipi kilikufanya wewe ukawa tofauti katika eneo hili? I would say because mom had a really big influence, I guess, because I was very grateful to get the opportunity to travel, and I'm very thankful for that. So she often took me back home. So Zanzibar was basically my second home for me. And I guess it's just, she really instilled a sense of the culture, the Zanzibari culture in me. And that's why I felt so close to home. It's hard to explain, but I feel like it's important as well to know your origins, because that's still home, and it's your parents' home as well. And to not completely separate yourself just because you're born in a different country, it's still where your parents are from. And those are still your brothers and sisters there. So I feel like that's a really important factor. And just like mum had a big part to play in it. Teaching me the language was the first step, I think. Yeah.
Na kwa namna gani kwa hivyo unajihisi tofauti na wenzako ambao unao hapo? Maanake sikusudi wenzako ambao umetoka katika pengine historia moja ya watoto ambao wamezaliwa na wahamiaji au kizazi cha moja cha wahamiaji wa huku Ulaya, lakini nakusudia watoto wenzako ambao hawatoki katika historia yako. Kwa mfano watu ambao wamezaliwa vizazi kwa vizazi na katika mataifa hayo hapo Uingereza na mataifa ya Ulaya, unajihisi kwamba ni tofauti nao? I wouldn't say I'm completely different. I'd say I'm still the same, but it's just, I guess everybody has different motivations in life and things they want to achieve. So I wouldn't completely say, I wouldn't say I'm completely different in that sense. But I wouldn't, it's hard to say that I'm completely different because we're all born in the UK, I guess. But like I said before, it's just it just, everybody has a different direction in life, you know. And I mean, charity, even as a Muslim, charity is a good thing. And you know, I think I just took that extra step, I guess, and with the encouragement of my mom, I was able to achieve those things. So, and it's something that I really want to do more of in my life, and like actually get stuck in and actually go out there. And you know, it's nice to see. It's nicer to see like the smiles of the children in person and how you know, what you've done has kind of helped them, I guess. And it's just nice to see that and how your influences kind of made that little change in their lives. So you know, just it makes you want to do more. Vipi watu ambao unaishi nao hapo Uingereza, Wales, huko jamii yako, na kusudia hapo vijana wenzako, wasichana wenzako ama wanafunzi wenzako, vipi walipokea hii hali kwamba wewe ni mtu ambaye unahusika na taasisi au umeanzisha taasisi ambayo inawasaidia watu nyumbani ambako kuna asili ya wazazi wako? Ilikuwa kitu kikubwa sana. And I think maybe I might have encouraged them to also help, I guess. And you know, they saw it as a really good thing, and that's how the community got involved, you know, and it also encouraged more people to want to help. So it's kind of like a snowball effect, you know. So I think it made a big impact on the community, and people are still continuing to donate to this day and sponsor children. So it's really made a positive impact on many people. Nimeambiwa kwamba unasomea sasa pamoja na mengine masuala ya lugha nyingi kwa wakati mmoja, na najiuliza kichwani mwangu kwamba Nawal saizi ni mzungumzaji wa Kiswahili, bila shaka anazungumza lugha ya Kiingereza ambayo ndio kama lugha yake ya kwanza pengine, lakini pia nimeambiwa kwamba kumbe huko Wales mna lugha yenu ya huko pia mnazungumza ambayo ni Welsh, tofauti na Kiingereza. Tofauti na Kiingereza. Halafu kwa lugha nyingine ziada ambazo unasoma. Hebu kwanza nieleze hizi lugha nyingine ambazo unasoma chuoni na malengo yako nini? Kwa nini uko unasoma lugha zote hizi kwa wakati mmoja? Okay, so kwanza niko uni, so nasoma French na Spanish. Na nilikuwa nasoma Kiarabu kidogo. Na I think it did start off with mom teaching me Swahili. That's kind of what inspired me to learn more languages. And it's just the opportunities that you get when you learn languages. It's a very open field, and I didn't know exactly what I wanted to do still now. Like I'm not 100% sure what I want to do, but I know that there's the opportunity to travel, and that's kind of what inspired me to take languages, you know, the opportunity to help more people, I guess, and reach out more. So it's a very open field. I'm also studying linguistics as well, with French and Spanish, so it helps me understand the languages that I'm studying more. So I really enjoy what I'm doing right now.
Naam, naam, naam. Una pande kama alivyo kila mtu ana pande mbili, ubabani na umamani. Ubabani kwako ni Zanzibar bila shaka umesema, na umesema pia ubabani kwako ni Trinidad na Tobago. Ndio Dominica. Ismail, ni Dominica, samahani. Dominica. Asante sana. Ni Dominica. Haya mahusiano ambayo unayo kwa kutaka kwenda kuhusiana na watu wa Zanzibar nyumbani kwa mamako, pia umeanza kutafuta kwenda kujua pia watu upande wa baba Dominica? Opportunity kwenda Dominica, and I'm very sad that I haven't gotten to travel there yet, but it is one of my aims is to go there with my dad one day. So inshallah, maybe in a few years I'll be able to travel there, but for now I haven't had the opportunity to go there yet. And I guess it's because more in I was, I guess, closer to the Zanzibari culture than the Dominican one. I guess because mom took me to Zanzibar a lot as a child, and whereas I didn't get the same opportunity to go to Dominica, but I do wish to go there one day. Sasa tuje katika kuangalia Nawal, tuje kuangalia kuhusu kipi ambacho unakitazama katika maisha yako ya baadaye panapohusika taasisi yako hii ya Bigger Heart Zanzibar. Umeelezea kwenye utangulizi kule kwamba mna mipango ya kuendeleza kushirikiana na hospitali ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kushughulika na watoto ambao wana matatizo ya moyo, na hii ni kwa sababu mama yako ndio matatizo kama hayo, kwa hivyo imekuvutia kwamba watakuwasaidia watu wa aina hiyo. Lakini vipi kuhusu masala yako binafsi? Unakusudia siku moja kwenda Zanzibar, kuishi Zanzibar? Honestly, I don't know what the future holds. I do want to live in different places. I'm not sure where exactly I want to settle yet, but who knows? I could maybe end up staying in Zanzibar for a few years. It depends, because with the charity work, we also want to kind of expand across Zanzibar and try and go to more places, because we already travel to different chambers now to do donations, but maybe work with other schools and things like that. So maybe, but I'm not 100%. Nothing's set in stone. But you feel at home in Zanzibar. Unajisi ukiwa Zanzibar upo nyumbani kabisa. Na naweza kuzungumza lugha kidogo, so nice. Na napenda bahari, so yeah, it would be nice. Naam. Tuje katika jambo la mwisho, pengine unajua pia kwamba muda wako nao pia ni mdogo, nimeambiwa umeshughulika na masomo kipindi hiki sana. Lakini tuje katika swala la mwisho kabisa, Nawal. Kama unaweza kuwashauri watoto wenzako wenye wakizazi cha aina yako, wewe umezaliwa umezaliwa nje ya nchi ambayo umezaliwa wazazi wako, umezaliwa Uingereza, umekulia hapo, lakini kiwango ambacho unahusiana nchi yako ni kikubwa sana, na wengi wetu sisi kama wazazi tungependa watoto wetu wawe kama wewe. Kwa hakika we are proud of you. Tungependa watoto wetu wawe kama wewe na nafasi kama yako, wafanye kitu kama ambacho unakifanya. Kipi ambacho unafanya unazungumza na watoto wangu mimi binafsi sasa moja kwa moja nakusikia, au watu wa mzazi mwingine yote ule, ungewaambia watoto hawa wanapohusika mahusiano yao na nyumbani kwao? So first of all, I like to say it's a very rewarding job, especially to, I guess, my Muslim brothers and sisters. There's a lot of sawab. Sadaqah is a really good thing, and it's just to start off small. It doesn't have to be anything major, and because that was the same for me, and then it just kind of grew over time. And especially with social media, in our day and age, it's very easy to kind of get your work out there and really promote what you're doing. So just small steps, even at the beginning, even if you visit Zanzibar or Tanzania like only a couple of times, just maybe little donations here and there. And I guess people might not feel as close to the culture. So for me, it was the language that kind of got me into it. So maybe jaribu kuzungumza Kiswahili kidogo,
kusoma lugha, and with that you can kind of expand. Yeah. Wengine wanaona haya nani Nawal kuzungumza Kiswahili. I'd say I used to be like that, but then I just realized that I want to help the people. I really want to. That's what I really want to do. So I know it's hard to overcome shyness, but you know, you don't even have to like kujitoa. You know, even if you're doing it in secret, you know, even that's fine. You know, any little donation or you know, it's fine. You mean? Yeah, I mean, if you don't want to, it doesn't have to be put out there. But you know, as long as you know that you know, you've done something that would make someone's day, or you know, I think that's fine. It's not too much for a young girl like you to have feelings of belongingness to two different countries, to two different communities. This is a big subject because sometimes you do feel like you do question where you belong, and you do have that kind of identity crisis, especially being in the UK and then, you know, having your mom from one place and your dad from another place. And you do just, like when I was a child, I think it was a bit more difficult, and I had a lot more questions and I was just a lot more confused, I guess, and I wanted to fit in, I guess, here. But now I'm just like, I've learned to find the beauty in both of my cultures, and I know it's difficult, especially being a Black Muslim in the UK, but you know, I just power through it, keep going. You will face challenges along the way, especially in the UK. So I mean, there's going to be people who, you know, you're going to encounter loads of different people. That's what I'm trying to say. And don't let one person get you down. I know it's easy to kind of become demotivated because of what other people say, other people's comments, but you know, in the end, it's about you, and it's about what you want to do. So yeah, that's what I just keep going regardless, and I know that in the end I'm doing this to help other people. So yeah. Songa mbele mwanangu, kwa sababu kazi ambayo unaifanya ni kazi ambayo ina maana kubwa sana kwako binafsi, bila shaka kwa wazazi wako na kwa jamii yako yote, jamii yako ya hapo Uingereza na jamii yako ya Zanzibar, na bila shaka si wengi ambao wamepata bahati ya kuweza kuwatimiza haya. Ndio maana mimi naamini kwamba wewe ni kigezo kizuri, an exemplary kwa wengine, na ambao labda bila shaka wengine wangepaswa kufuata kitu kama Asante sana. Haya, nikushukuru sana kabisa Nawal, kwamba leo umepata nafasi ya kuungana nasi hapa. Najua kwamba ratiba yako ya masomo ya chuo kikuu sasa hizi imekubana, hasa wakati huu wa corona ambapo kila siku ni muhimu sana kwa sababu hapati masomo moja kwa moja chuoni, lakini nakuombea Mwenyezi Mungu azidi kuhifadhi, uweze kuendelea na masomo, umalize vizuri na ndoto zako ambazo unazo zako binafsi na za nchi zako, maana wewe ni mtu ambaye una nchi nyingi. Nchi zako zote Mungu azitimize na nyota yako izidi kung'ara. Asante sana mama. Thank you so much. Asante sana. I really appreciate you taking the time today to interview me, and inshallah we might have another interview in the future. Who knows? But thank you so much. I really appreciate it, and I hope I've managed to maybe inspire someone today. But thank you. Asante sana kabisa mtazamaji wangu, nawe nakushukuru sana kabisa kwamba umepata pia wakati wa kuzungumza, wa kuwa nasi hapa kwenye gumzo letu, ambapo leo tumezungumza na Nawal, binti yetu huyo ambaye anaishi nchini Uingereza katika eneo la Wales,
na ambaye kama ambavyo tumezungumza huko nyuma ndiye ambaye ni sababu ya kuanzishwa kwa taasisi ya Bigger Heart Zanzibar, ambao ashirikiana naye na mama yake Bilela Mohamed Yahya, na kwa pamoja wanajaribu kuyagusa maisha ya wenzetu, hasa watoto, maisha ya wenzetu visiwani Zanzibar, ambao bila shaka hawakujaliwa kupata bahati ambayo wengine wamepata katika maisha, lakini bila shaka wao ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Maana dunia hii dunia ya kutegemeana. Anapokuwa mwenzako mmoja ana tatizo, basi ujue kwamba tatizo pia ni lako, na hivi ndio ambavyo ndio wito uliomo katika Bigger Heart Zanzibar. Nakushukuru sana kabisa, na kwa heri hadi mara nyingine.